que estén los dos jugadores, podéis ir punteando y comenzar los enfrentamientos. Os recordamos, los partidos son en segunda categoría, al mejor de 7, 2 ganadas. En tercera categoría, al mejor de 5, 3 ganadas. Os recordamos, los partidos. El saque se decidirá por acercamiento a banda. Y a partir de la primera partida, el saque pasará a ser alterno. Os recuerdo que todos los jugadores después de esta ronda debéis estar media hora antes de la hora marcada en el Q-Score. La primera partida, el saque pasará a ser. Si los jugadores en el momento de lanzar la partida no están en 5 minutos para llegar a la mesa, pasan los 5 minutos. Cada jugador comenzará un plazo de 5 minutos para que llegue a la mesa. Si pasados los primeros 5 minutos no está en la mesa, se le dará una partida en contra. Si pasados 10 minutos el jugador no está en la mesa, tendrá 2 partidas en contra. Pasados 15 minutos, el jugador que no esté presente en la mesa se le dará por perdido el enfrentamiento. Muy importante recordar 30 minutos antes de la hora marcada en los balazos. El jugador que no esté presente en la mesa se le dará por perdido el enfrentamiento. Muy importante recordar 30 minutos antes de la hora marcada en los balazos. El jugador que no esté presente en la mesa se le dará por perdido el enfrentamiento. Muy importante recordar 30 minutos antes de la hora
los dos jugadores. Vamos comenzando los enfrentamientos. Recordamos distancias a 4 partidas ganadas en segunda categoría, a 3 partidas ganadas en tercera categoría. Vamos comenzando los enfrentamientos. Recordamos distancias a 4 partidas ganadas en segunda categoría, a 3 partidas ganadas en tercera categoría. Vamos comenzando los enfrentamientos. Recordamos distancias a 4 partidas ganadas en segunda categoría, a 3 partidas ganadas en tercera categoría. Vamos comenzando los enfrentamientos. Recordamos distancias a 4 partidas ganadas
Atención, jugadores con partida para las 4:50 que tengan mesa asignada pueden acudir a la mesa. Jugadores con partida para las 4:50 que tengan mesa asignada pueden acudir a la mesa. Con partida para las 4:50 que tengan mesa asignada pueden acudir a la mesa. Jugadores con partida para las 4:50 que tengan mesa asignada pueden acudir a la mesa. Para las 4:50 que tengan mesa asignada pueden acudir a la mesa. Jugadores con partida para las 4:50 que tengan mesa asignada pueden acudir a la mesa. Para las 4:50 que tengan mesa asignada pueden acudir
compartida para las 4:50 que tengan mesa asignada. Pueden ir para su mesa. Jugadores compartida para las 4:50 con mesa asignada. Pueden ir para su mesa. Se recuerdan todos los jugadores que deben estar media hora antes de la hora marcada en el modo Discord. Media hora antes deben estar disponibles por si se puede ganar las partidas adelantadas y que no estén las mesas paradas. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en el cuadrante. Deben estar disponibles por si se puede ganar las partidas adelantadas y que no estén las mesas paradas. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en el cuadrante. Deben estar disponibles por si se puede ganar las partidas adelantadas y que no estén las mesas paradas. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en el cuadrante. Deben estar disponibles por si se puede ganar las partidas adelantadas y que no estén las mesas paradas. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en el cuadrante. Deben estar disponibles por si se puede ganar las partidas adelantadas y que no estén las mesas paradas. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en el cuadrante. Deben estar disponibles por si se puede ganar las partidas adelantadas y que no estén las mesas paradas. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en el cuadrante. Recordamos, jugadores con partida para las 4:50 que tengan mesa asignada pueden acudir a la mesa para jugar. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en los cuadrantes. Media
árbitros que tengan mesa asignada pueden acudir a la mesa para jugar. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en los cuadrantes. Media hora árbitros que tengan mesa asignada pueden acudir a la mesa para jugar. Todos los jugadores deben. Vamos a empezar a lanzar también las partidas en senior absoluto. Partidos para comenzar a las 5 de la tarde. En caso de tener mesa asignada, pueden acudir a la mesa. Estad atentos, vamos a lanzar también las partidas en senior absoluto. Partidos para comenzar a las 5 de la tarde. En caso de tener mesa asignada, pueden acudir a la mesa. Estad atentos, vamos a lanzar también las partidas en senior absoluto. Partidos para comenzar a las 5 de la tarde. En caso de tener mesa asignada, pueden acudir a la mesa. Estad atentos, vamos a lanzar también las partidas en senior absoluto. Partidos para comenzar a las 5 de la tarde. En caso de tener mesa asignada, pueden acudir a la mesa. Estad atentos, vamos a lanzar también las partidas en senior absoluto. Partidos para comenzar a las 5 de la tarde. En caso de tener mesa asignada, pueden acudir a la mesa. Estad atentos, vamos a lanzar también las partidas en senior absoluto. Atención, jugadores con partido a las 4:50 que tengan mesa asignada, vayan a las mesas. Jugadores de las 4:50.
4:50 con mesa asignada pueden ir para las mesas. Vamos a comenzar los partidos a las 4:50 del absoluto, sea absoluto. Vayan a aquellos que tengan mesa asignada pueden ir para la mesa también. Partidos de las 5 de la tarde pueden ir para las mesas. Vamos a comenzar los partidos a las 4:50 del absoluto, sea absoluto. Vayan a aquellos que tengan mesa asignada pueden ir para la mesa también. Partidos de las 5 de la tarde pueden ir para las mesas. Vamos a comenzar los partidos a las 4:50 del absoluto, sea absoluto. Vayan a aquellos que tengan mesa asignada pueden ir para la mesa también. Partidos de las 5 de la tarde pueden ir para las mesas. Vamos a comenzar los partidos a las 4:50 del absoluto, sea absoluto. Vayan a aquellos que tengan mesa asignada pueden ir para la mesa también. Partidos de las 5 de la tarde pueden ir para las mesas. Vamos a comenzar los partidos a las 4:50 del absoluto, sea absoluto. Vayan a aquellos que tengan mesa asignada pueden ir para la mesa también. Partidos de las 5 de la tarde pueden ir para las mesas. Vamos a comenzar los partidos a las 4:50 del absoluto, sea absoluto. Vayan a aquellos que tengan mesa asignada pueden ir para la mesa también. Partidos de las 5 de la tarde pueden ir para las mesas. Vamos a comenzar los partidos a las 4:50 del absoluto. Vayan a aquellos que tengan mesa asignada pueden ir para la mesa también. Partidos de las 5 de la tarde pueden ir para las mesas. Recordamos que los partidos de las 4:50 con mesas asignadas se están lanzando. Si un jugador pasa
pasados los 5 minutos que tiene para llegar a la mesa, no está presente en la mesa, a los 5 minutos tendrá una partida en contra, a los 10 dos partidas en contra y a los 15 tendrá perdido el enfrentamiento. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en los cuadrantes. A los 10 dos partidas en contra y a los 15 tendrá perdido el enfrentamiento. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en los cuadrantes. A los 10 dos partidas en contra y a los 15 tendrá perdido el enfrentamiento. Todos los jugadores deben estar media hora antes de la hora marcada en los cuadrantes. A los 10 dos partidas en contra y a los 15 tendrá perdido el enfrentamiento. Todos los jugadores deben estar media hora antes
Juan Carlos Bataller, pase por mesa de control. Juan Carlos Bataller, pase por mesa de control.
Jugadores por partida para el 7:40 con mesa asignada pueden pasar, pueden jugar ya. Jugadores por partida para el 7:40 con mesa asignada pueden pasar, pueden jugar ya. Jugadores por partida para el 7:40 con mesa asignada pueden pasar, pueden jugar ya. Jugadores por partida para el
vas a andar con él. Sin broma. Mete una taquera, vale. Listo, chicos. Vos haces. ¿En qué vas a andar con él? ¿En qué vas a andar con él? Sin broma. Mete una taquera, vale. Listo, chicos. Vos haces. ¿En qué vas a andar con él? ¿En qué vas a andar con él?
Jorge Sayans, pasen por mesa de control. Jorge Sayans, pasen por mesa de control. Jorge Sayans, pasen por mesa de control.
Carlos Javier Fernández Fuentes, Alberto González Vidal, Daniel García González, Pascual Ruiz García, Javier Muñiz Portela y Jorge Sayans pasen por mesa de control, por favor. Carlos Javier Fernández Fuentes, Alberto González Vidal, Daniel García González, Pascual Ruiz García, Javier Muñiz Portela y Jorge Sayans pasen por mesa de control, por favor. Carlos Javier Fernández Fuentes, Alberto González Vidal, Daniel García González, Pascual Ruiz García, Javier Muñiz Portela y Jorge Sayans pasen por mesa de control, por favor. Carlos Javier Fernández Fuentes, Alberto González Vidal, Daniel García González, Pascual Ruiz García, Javier Muñiz Portela y Jorge Sayans pasen por mesa de control, por favor. Carlos Javier Fernández Fuentes, Alberto González Vidal, Daniel García González, Pascual Ruiz García, Javier Muñiz Portela y Jorge Sayans pasen por mesa de control, por favor. Carlos Javier Fernández Fuentes, Alberto González Vidal, Daniel García González, Pascual Ruiz García, Javier Muñiz Portela y Jorge Sayans pasen por mesa de control, por favor. Por favor, Daniel García González, pase por mesa de control. Por favor, Daniel García González, pase por mesa de control.
Atención, jugadores compartidos para las 6:30 de la tarde. Que tengan mesa asignada. Por favor, comprueben los galantes, pueden ocupar las mesas. Jugadores compartidos a las 6:30 de la tarde, con mesa asignada, pueden ocupar las mesas. De la tarde. Que tengan mesa asignada. Por favor, comprueben los galantes, pueden ocupar las mesas. Jugadores compartidos a las 6:30 de la tarde, con mesa asignada, pueden ocupar las mesas. De la tarde. Que tengan mesa asignada. Por favor, comprueben los galantes, pueden ocupar las mesas. Jugadores compartidos a las 6:30 de la tarde, con mesa asignada, pueden ocupar las mesas. De la tarde. Que tengan mesa asignada. Por favor, comprueben
domingo a las 6:30 de la tarde se están alzando ya aquellos partidos que tengan mesa asignada, pueden ocupar las mesas. Recordamos partidos con horario el domingo a las 6:30 de la tarde. Se están alzando ya aquellos partidos que tengan mesa asignada, pueden ocupar las mesas. Recordamos partidos con horario el domingo a las 6:30 de la tarde. Se están alzando ya aquellos partidos que tengan mesa asignada, pueden ocupar las mesas. Recordamos partidos con horario el domingo a las 6:30 de la tarde. Se están lanzando ya aquellos partidos que tengan mesa asignada, pueden ocupar las mesas. Recordamos partidos con horario el domingo a las 6:30 de la tarde. Se están lanzando ya aquellos partidos que tengan mesa asignada, pueden ocupar las mesas. Recordamos partidos con horario el domingo a las 6:30 de la tarde. Se están lanzando ya aquellos partidos que tengan mesa asignada, pueden ocupar las mesas. Montserrat Rivas, Juan Luis Iglesias Flores, por favor, pasen por mesa de control. Montserrat Rivas, Juan Luis Iglesias Flores, por favor, pasen por mesa de control. Montserrat Rivas, Juan Luis Iglesias Flores, por favor, pasen por mesa de control. Es que la colocación de la liga era específica dentro de lo que cabe. Cuando dices, es que no la han usado, digo, aparte, hay que ver lo que digo, ostras, Juan Luis Iglesias Flores, pase por mesa de control, por favor. está claro, está claro. Estaba ahí, Es que no la han usado, digo, aparte, hay que ver lo que Juan Luis Iglesias Flores, pase por mesa de control, por favor. Estaba ahí, Bueno, es que, claro, yo sé más. Porque uno, tiene 3 mesas, tiene un compañero de segunda partida, la falla. Bueno, es que, claro, estaba ahí. 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 Estaba ah
Juan Luis Iglesias Flores, pase por mesa de control, por favor. Gracias, una necesidad, igualmente. Bueno, antes de
Serían, por favor, jugadores con partidos programados para las 6:30 que tengan mesa asignada. Acudan a las mesas, por favor. Serían, por favor, jugadores con partidos programados para las 6:30 que tengan mesa asignada. Acudan a las mesas, por favor. Serían, por favor, jugadores con partidos programados para las 6:30
Atención, por favor, Marcos Fernández Corrales, Manuel Mansilla Casade. Pasen por mesa de control, por favor. Atención, por favor, Marcos Fernández Corrales, Manuel Mansilla Casade. Pasen por mesa de control, por favor. Atención, por favor, Marcos Fernández Corrales, Manuel Mansilla Casade. Pasen por mesa de control, por favor.
Atención, jugadores de senior absoluto, con partida para las 7 de la tarde y que tengan mesa asignada, pueden ocupar la mesa. Atención, jugadores de senior absoluto, con partida para las 7 de la tarde y que tengan mesa asignada, pueden ocupar la mesa. Atención, jugadores de senior absoluto, con partida para las 7 de la tarde y que tengan mesa asignada, pueden ocupar la mesa. Atención, jugadores de senior absoluto.
Ángel Cerezo, pases por mesa de control. Ángel Cerezo, pases por mesa de control. Ángel Cerezo, pases por mesa de control.
Cristina Abad, pase por mesa de control. Sonia Alonso, pase por mesa de control. Roberto José Landrove, pase por mesa de control. Cristina Abad, pase por mesa de control. Sonia Alonso, pase por mesa de control. Roberto José Landrove, pase por mesa de control. Cristina Abad, pase por mesa de control. Sonia Alonso, pase por mesa de control. Roberto José Landrove, pase por mesa de control. Cristina Abad, pase por mesa de control.
Serafín Portas, pasen por mesa de control. Serafín Portas, pasen por mesa de control. Serafín Portas, pasen por mesa de control. Serafín Portas, pasen por mesa de control. Serafín Portas, pasen por mesa de control. Serafín Portas, pasen por mesa de control.
Crispín, pase por mesa de control. Adolfo 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 Crispín, pase por mesa de control.
Isaac Gil, pasen por mesa de control. Isaac Gil, pasen por mesa de control. Isaac Gil, pasen por mesa de control. Isaac Gil, pasen por mesa de control.
Alfonso Javier Díaz, pase por mesa de control. Joaquín Menéndez, pase por mesa de control. Víctor Manuel Vives, pase por mesa de control. Alfonso Javier Díaz, pase por mesa de control. Joaquín Menéndez, pase por mesa de control.
Iago Reis, Iago Reis,
7, sí, la 7 para ganar. Pero bueno, así un poco. Bueno, Venga, perfecto, ya, gracias. compártela tú. La 7, sí, la 7 para ganar. Pero bueno, así un poco. Bueno, Venga, perfecto, ya, gracias.
Por aí, se tiver Ya. oportunidade, porque era 3-0 por ti, non...